Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Shalom de buyur der şişi Akom şut bir barışe gözleri Mece kuzandı ki koyusu Şunu bungurdun seyizin barışo Koruy gezüşün bu doğu biter Umi bir modan var san gözü Okum reze don sicil var Ermer cansım reze don var Dongin yeşil reze aşı yinga Nasi kudi dur ceyan yeşil Durdu zoza gege reze bu Hangilen çadan çeşan görüşük Tada gülemini durloşa Mayırlı bir kurtarı ma görüşük Sudur şansın zini bazı bayi Cedna bazan adım siri Sırdan masıryan bazırlışa Ne döndür dami sağda görüşük Elması ki kalbaşı görüşük Tam yüzün etsin matok Kimselamadan dil barışadı Rabbi şibe demando Salgı buru durmadı Başım pıge danşırdı Azza karni rami şibadı Nasi kumbidu
Ngồi
Hãy subscribe
chẳng chữ của ta chỉ nam la yên giờ giờ cái bự kỳ chữ ba bự cái chân của ngài nữ xin thế mà ra sang bi ta nhân chỉ ta dur chỉ ne cái vọng chữ tu tên sao chỉ rồi là lý quân sự chữ chữ kinh nghe ta ni chỉ biết rồi bữa cam kêu ý đến mà chữ nghe đi là chỉ ta là sự chữ quân bữa đi cái chỉ chữ biết chính lệ Kim ni kun je sum pa dang kan chun la de sho su shi ko ma dang sha la shi pa dang pa di ku lo su kim sam ma di de la ji na de sun de ai wong pu ge ji nang la mi wong pu da sa dang mi yang chi zhong da hu dang ne chin gang wa sang pu dang ka di sin me ki shi ku mu ga le dang ji pe la ga di che dang ji se se pong la su ji de ke ko re sha la shi pa dang pa di Kim sam ma di de la ji da de sun de sa ya pi tu ji na hu da se ki shi ma pa dang la shi sam lu se da sho da ge bo Shukana jima budang buji pelo jina gini durshili pada kalmangi de nulis nangi dige kurashela shukadam badi pulo sri samadi jila nangi dasnalu suboga dunia shedam shishi shipom margoda budura kala sedam nuji shambar busi berane na sampuyam shushone na nubure di goyana shudam lagi dududu samay dege kurashela shukadam badi Kim samadi jina lagi dududu saksu kyal pura ula kashir chamchi katur dan chumanu yashada chukini zan Achuji shandu zina nushira kitu kyuna Uchuna posi kardang yishule shiara Shuki deke kuru jayla jubala padi kuru Sri samadi shira jina duduru Uye jari shubada uye mamu shubada Shusi dudu shubada Gosi pur shubada Chuma maru Aye shiji shubada Layu masu shubada Mida hinga shimba sunu shubani Shubi deke kuru jayla shubada padi kuru Sri samadi shira jina Sada hagi na boda Rode kong Sayi lamu devana Chukyu gechi deshina Kopo de chudze mata Bildi shilanam cheda Mula jala salada Mula mamala kuba Naksi deke kuru shila shubata padi kuru Sri samadi Shiki dudan rezo Sekim sama pagi shubadi Tasmula da deke shumpisu Dengi la chakoye Sulu chudu shilvi chilisu Ila rula su deke da Diji shita chubeso Shishi sirkim li shila Nubagi chimi Sampa shirien tu bridu Sanki tan sungu tu Pandu Kitu deke na tiri se bagi Yang pita chato pidu Urtano shuki bangi tusu Kanshi la chimpa samki Kyaman tu bingo chuma lusu Shukyum ishin nubu ki namki Da fusam sin malu Luprazu ki Nani tu peda suwa Tene daki katsin tu Toye sana sharazu Moye sana Unpi nandu chulme bo Chupu shilu tu puju Sampa chukla shiwa Wa Salam shiki Ashi pundu to Vinh hạnh được tiếp đón Đức Pháp Vương và tăng đoàn truyền thừa tại khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng con xin đại diện cho hơn 200 bạn trẻ, các học sinh, sinh viên, tình nguyện viên có mặt tại khán phòng này bày tỏ lòng tri ân Ngài và tăng đoàn đã dành thời gian quý báu để đến chia sẻ, động viên và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi động vật, bảo vệ môi trường tới mọi người. Sự hiện diện của Ngài thực sự là niềm động viên lớn lao cho chúng con và là cái kết thật đẹp và ý nghĩa cho chương trình Không tạo thống khổ ấy là cứu độ do câu lạc bộ tuổi trẻ Thăng Long YDA Việt Nam, Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển Change và tổ chức cứu trợ hoang dã Việt Nam YS Việt Nam đồng tổ chức nhằm loan tỏa tình yêu thương các loài động vật và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ thế giới muôn loài.
Respectful homage to Your Holiness, homage to venerable monks and nuns of the Drukpa lineage. All of us here today, including Buddhist devotees, youngsters, and volunteers in Ho Chi Minh City, are delighted to welcome Your Holiness and Sangha members to our event. On behalf of 300 young volunteers and students in the audience, we will express our appreciation for Your Holiness and the monks and nuns for having taken the time to come here, share with us your view, and urging us to protect animals, protect the environment. Your presence is really a great encouragement for all of us to take action. And a highlight for finale of our campaign, Do Not Cause Suffering, that is salvation. A months-long effort organized in concert by YDA, Chains, and Wilate, with the goal of promoting love and compassion toward animals, call for the entire communities to join hands and protect all beings. Và sau đây, để chào mừng Đức Pháp Vương và Tăng đoàn, chúng tôi xin kính mời các bạn trẻ đại diện cho câu lạc bộ tuổi trẻ Thăng Long YDA Việt Nam từ cả hai miền. Chúng ta thay mặt hội trường lên cúng giảng hoa chào đón Đức Pháp Vương và Tăng đoàn ạ. Xin các bạn chuẩn bị ạ. May we invite to the stage representative of the YDA and the partners to come to the stage to offer bouquet, welcoming bouquet to His Holiness and the Drukpa Sangha members. Xin hoa cho ban tổ chức đã chuẩn bị lại với tác đoàn. Vâng, chúng con cũng xin kính giảng hoa lên đoàn phong chủ trì của Chùa Nghiêm đã rất là từ bi rất là nhiều lần giúp đỡ cho các hoạt động thiện hạnh của YDA Việt Nam nói riêng cũng như là các cái tổ chức thiện hạnh của Việt Nam và thanh niên Việt Nam. We'd like to offer a welcoming bouquet also to Venerable Tang Phong for his great deeds, support His Holiness and the Drukpa Sangha, and also all of us here for this special program tonight. Vâng, một lần nữa chúng con xin trân trọng cảm ơn Đức Pháp Vương và Tăng đoàn, các vị khách mời, các tình nguyện viên đã tham gia sự kiện đánh thức yêu thương ngày hôm nay. Sau đây, MC xin kính mời Đức Pháp Vương, Tăng đoàn Truyền Thừa và toàn thể các bạn cùng hướng lên màn hình xem một đoạn clip của chúng tôi. Once again, sincere thanks to Your Holiness and the Drukpa Sangha. The honored guests and all of you being here today, we'd like to invite you to watch an introductory video on our campaign.
Thưa các bạn, vâng, những hình ảnh khiến chúng ta trào dâng xúc động và cũng muốn rơi nước mắt vừa rồi thì cũng đã giúp các bạn nắm được phần nào của cái ý nghĩa của sự kiện ngày hôm nay. Đánh thức yêu thương được khơi nguồn từ chính huấn tử và những tấm gương thiện hạnh của Đức Pháp Vương. Tình yêu thương chân thật và cao quý nhất như Ngài từng chia sẻ phải là tình yêu thương bình đẳng, sự trân trọng chăm lo hướng đến muôn loài. Tình yêu thương đó khi được ban trải, được cụ thể hóa bằng hành động sẽ mang đến sự hòa hợp, niềm hạnh phúc bình an cho mọi người, mọi loài trên thế giới này. The video has probably given you the idea of our event today. The slogan Awakening Loving Kindness originated from the teachings and the role model of positive activities of His Holiness. Holiness often shares that the most genuine and noble love has to be love to all. The appreciation and kindness towards all beings. If we can spread that love through activities, it will bring harmony, peace, and happiness to all human and all beings on this world. Sự kiện đánh thức yêu thương ngày hôm nay cũng là lễ tổng kết chiến dịch không tạo thống khổ ấy là cứu độ, được chúng ta kéo dài gần 1 tháng rưỡi vừa qua nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn nạn tiêu thụ động vật hoang dã xuất phát từ sự vô minh và lòng tham của con người. The event of Awakening Love Kindness also marks the end of the campaign called Be There Bodhisattva, which lasted for the past month and a half, promoting the community's awareness on the trafficking of wild animals in order to fulfill human greed. Kính thưa các bạn, hàng ngày trên thế giới này vẫn còn hàng triệu, hàng trăm triệu loài vật bị ngược đãi, sát hại, phải sống trong sự đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng, cũng bởi sự vô minh, tham lam và ích kỷ của loài người. Chúng tôi thực sự mong muốn thông điệp yêu thương sẽ không chỉ dừng lại ở hôm nay, không chỉ bó hẹp với những loài động vật có nguy cơ diệt chủng, mà sẽ mở rộng đến tất cả muôn loài, hướng tới tất cả loài vật, các loài cây cỏ hữu tình, để hòa bình, hạnh phúc, an lạc thực sự hiện hữu trên thế giới này. Today on this earth, there are still millions of animals being abused, being killed, having to live in constant fear, pain, and despair, all because of the greed and selfishness of humans. We truly hope that these messages of love and compassion will not stop at today, and not limited to just the endangered species, but to all animals, all beings, but to all the environment and tree as well, so that peace and happiness can reign upon this world. Và sau đây, chúng con kính mời Đức Pháp Vương có những chia sẻ với chúng con về chủ đề đánh thức yêu thương, tên gọi của sự kiện ngày hôm nay. Đồng thời từ trí tuệ minh triết và lòng từ bi vô hạn của Ngài, kính xin Ngài chỉ dạy làm sao chúng con có thể lan tỏa tình yêu thương các loài động vật, biến yêu thương thành hành động để thức tỉnh cộng đồng cùng chung tay bảo vệ thế giới muôn loài. And now at this very special moment, may we humbly request Your Holiness to share with us your view on the topic of awakening love, loving kindness, how to extend our love and compassion to animals, then putting into action to get the entire communities to join in and protect beings. Thank you very much indeed, Your Holiness. Thank you very much. We
we have to, as Lord Buddha said, that we all have to understand the true fact of this world. The true fact of this world is nothing but suffering. That we have to understand. So therefore we have to help each other. Of course, today is the time to talk about animal. But not only animal, the human being also need to be helped. We all need to help each other. That is the principal practice of the Mahayana, of the Buddhist teaching. Đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn trẻ đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Vì về Đức Phật Thích Ca cũng đã từng dạy rằng một trong những cái sự thật ở trên thế gian này hay gọi chân lý đó chính là chân lý về khổ, bản chất của cuộc sống, khổ đau không những loài người, loài động vật. Chúng ta cần phải có sự hỗ trợ và nương tựa lẫn nhau để có cuộc sống an lạc hơn. We live in this world to help each other. We are not in this world to harm each other. We are made to help each other. That's what the Buddha Shakyamuni want us to do it. So we have to help each other. The animal, directly or indirectly, animal helps us a lot. Tree helps us a lot. And human beings, each other, we help each other a lot. But consciously, we as a human being, we should be able to grant our love and action, love in action, compassion in action. Especially as a Buddhist practitioner, we should really be putting a lot of effort to help those underprivileged beings, no matter whether that is a human form or non-human form. Chúng ta có mặt ở trên thế gian này là để hỗ trợ, là để nương tựa lẫn nhau. Như Đức Phật Thích Ca đã dạy, ngay cả những loài động vật cũng đều rất là có ích cho con người, cũng như thiên nhiên cây cỏ cũng mang lại có ảnh hưởng đối với cả cuộc sống của muôn loài, của bản thân con người. Bởi vậy chúng ta là những con người may mắn hơn những loài động vật khác. Bởi vậy chúng ta phải có sứ mệnh, phải ban trải tình yêu thương đối với cả muôn loài, đặc biệt là đối với cả những hành giả, là những Phật tử, là những người con cháu của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta cần phải thực hành lan tỏa yêu thương để giúp đỡ những người yếu thế hay những loài động vật kém may mắn hơn chúng ta. So, especially the animal. Of course, I myself, personally speaking, I'm an animal lover. I'm an animal lover. I can't see any of the animal being tortured. And this is really unbelievable. I mean, okay, human beings are tortured because maybe they have done something wrong. So maybe they get punishment or something. But animals, they don't do anything. They are very naive. They didn't do anything, and they are just caught and then just tortured without any reason in his mind. He has no guilt of any sorts, but then still he is getting tortured. That is very unbelievable. Hay như bản thân tôi cũng là một người rất là yêu thương động vật. Thì tôi thấy hàng ngày chứng kiến những cảnh các loài động vật bị tra tấn, bị giết hại, mà bản thân các loài động vật như chúng ta có thể thấy những loài rất là vô hại, rất là hoàn toàn không có bất cứ một tội lỗi gì, nhưng con người chúng ta vẫn đôi khi tàn nhẫn để trừng phạt các loài động vật. Điều này quả một điều tôi không thể nào tin được. The animals are middle of enjoying in the nature,
and the human beings come and shoot. Human beings sort of like go and then catch them and then put them in a cage without any reason, just simply because of greediness. I want to make money out of you. Therefore, I'm now catching, because I'm the powerful one. You don't have any power, so I'm just catching you and putting you in a cage and burn yourself. I will burn you, I will kill you, I will chop you down into pieces. What does it mean? I mean, there shouldn't be any, there is no reason, there is no sense. There is no sort of like a human kind of a human sense in that. There's no human sense. There's no reason, just because of the greediness. That is something unbelievable for me. Ngay như chúng ta thấy những cái loài động vật thì vui chơi, an nhiên trong thiên nhiên rất là bình lặng, nhưng chúng ta lại tự đem cái quyền của con người mạnh hơn để chúng ta săn bắn, giết hại chỉ để thỏa mãn lòng tham của mình, bởi vì mình có quyền lực hơn, mình mạnh hơn nên mình sát hại những cái kẻ yếu thế. Tôi thấy đó là một điều thật là khó tin và không hề hợp lý chút nào. Nếu chúng ta tĩnh lại để chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ nhận ra điều này. So it's something that, you know, we as a human being, the first of all, what we have to do, I think, is to be vegetarian. That is the most important part of the practice, I think. In order to save the animal, first we have to be vegetarian. That is the very, very important, because many of the animals are slaughtered because of there is a consumer. There is a consumer. There is a meat eater out there. Therefore, the animals are slaughtered. We cannot say that people cannot make money out of the animal. We cannot say that, because they wanted to make money. They want to live. They want to make a living. So we cannot say that. But we should be eating vegetarian rather than non-veg. That is something that we can practice, because we can still happily survive without eating meat. That is not a survival. So that's the thing. That is something that we, as a Buddhist, we should really be encouraging that. Thì tôi nghĩ rằng tôi thường khuyến khích mọi người nên thực hành ăn chay, bởi vì để mà chúng ta cứu giúp được các loài động vật thì đầu tiên chúng ta phải thực hành ăn chay. Điều này vô cùng quan trọng, bởi vì khi có nhu cầu về ăn thịt thì ắt là sẽ có cái sự giết hại các chúng sinh vô tội để thỏa mãn cho cái cơn tham của con người. Thực ra mà nói thì loài người chúng ta hoàn toàn có thể sống an vui hạnh phúc mà không cần phải ăn thịt. Đặc biệt là đối với những người là Phật tử thì chúng ta cần phải thấu triệt điều này và thực hành từng bước ăn chay. First you have to understand, how will you be, will I be feeling if I barbecued, if I am barbecued? If somebody put the rod in the middle of my body in life, and then barbecue on the fire, what would I be feeling? What would I be experiencing? That is something we should really be. We as a human being, not as a Buddhist, as a human being, we should understand at least, how do I cope with that? If I were the one who is the mini pig, for example, mini pig that is live barbecued. So you can imagine, just simply imagine, if I were the animal, that animal, what will I be experiencing? And then you will know, as a human being, not as a Buddhist, not as a Hindu, not as a whatever, Christian, no religion, just as a human being, a proper human being. You can simply imagine that how will I be coping with that situation? So if you know that itself will definitely have a very good reason to be vegetarian.
You don't really have to have a holy Bible or a holy doctrine of Buddha Shakyamuni or holy presence of the Amitabha. No, you don't have to have a holy thing. Just simply human what do you call that? Human intellectual sort of experience or intellectual smartness. You can use it as a human being. How will I be cope if I am live barbecued? What do I feel? How do I feel? That is the thing. For example, when we think about the chopping head of a chicken, right now in the picture you can see those chickens that are chopped in the machine. These are still alive. Can you beat it? Still alive. And then it just comes down and they chop the head immediately with the machine. Okay, we simply think, how will I be coping if some of you are very strong and very powerful. So for some reason, my finger has to go today. Somebody has to come and chop my finger. Will I be coping this with a smiling face? No way. My finger will be chopped today. I will be doing whatever it is possible to, to avoid finger to be chopped. I will do my best. I will pay money, I will bow down and I will beg. I will do anything, whatever I need to do to save my finger. I will do anything. So just imagine, just a finger, that's nothing actually. But chicken, they're losing their life, not only just losing their head, but life. So how dreadful this is, how sad it is for them. So you can just imagine, if that is me, how will I be acting? How will I be acting? How will I be coping? So this is something very unimaginable, unbelievable, unthinkable. Cannot think. Tôi nghĩ, ví dụ như bây giờ chúng ta hãy thử tưởng tượng xem nếu mình rơi vào cảnh mà mình bị giết hại, mình bị tùng xẻo nướng thịt thì chúng ta sẽ đau đớn đến nhường nào. Việc này thì chúng ta chỉ cần dùng cái lẽ thường, thông thường, suy luận bình thường chứ cũng không cần phải là một người Phật tử để chúng ta hiểu được những cái nỗi đau đớn mà những cái loài vật mà nó phải trải qua khi nó bị mổ moi gan để làm thức ăn cho chúng ta. Thì trong những cái trường hợp mình thử đặt mình bị rơi vào những cái hoàn cảnh như thế thì mình thấy cảm thấy ra sao. Ở đây không cần nói đến những giáo pháp cao siêu hay là liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, mà chỉ cần chúng ta dùng tư duy logic thông thường của một con người. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh chúng ta bị tra tấn như vậy thì mình có chịu được không? Mình sẽ làm bằng mọi cách để mình thoát ra khỏi tình trạng đấy. Chúng ta thử tưởng tượng ngay như bây giờ chỉ bị đứt một ngón tay, chúng ta bị đứt, hay là ai đấy mà định chặt đứt một ngón tay của chúng ta thì chúng ta sẽ ứng xử thế nào? Chắc chắn chúng ta sẽ phải làm mọi cách để có thể thoát khỏi được cái tình trạng đấy. Chúng ta có thể trả tiền, hay là chúng ta lạy lục van xin, hay là chúng ta làm bất cứ điều gì có thể được để có thể tự cứu mình. Nhưng ở đây thì loài vật không có cách nào để tự cứu mình. Chúng ta nhìn những cảnh, những con gà, những con lợn bị giết hại như thế, những cảnh tượng khủng khiếp như thế, nó không phải là nó chỉ bị chặt đứt một ngón tay hay một cánh tay mà nó bị giết hại ngay. Những hình ảnh con gà bị cắt tiết trong khi nó đang còn sống, nó phải dễ dụa chịu tất cả những cái đau đớn khủng khiếp như vậy. Mình thử đặt mình vào vị trí như thế để mình có cái sự tỉnh thức và hiểu được cái nỗi đau của loài vật. Tôi nghĩ rằng nếu mà bạn đặt mình vào hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ cảm thông được hơn với những cái loài vật yếu thế mà đang bị chúng ta tra tấn, giết hại. So
It is not very much Buddhist. It is not very much religion also. That is just a human logic you have to use. Human logic, not to kill any beings. Because you just simply imagine if somebody kills me without any, how do you say, without any reason, any good reason, somebody kills me, how do I feel it? How will I be coping it? So that is the logic that you can use, and therefore with any kind of means, on any kind of cost, you should avoid killing, and you should try some kind of action in love in action that prevent animal from being killed. That is very important. Animals are needed there. It is not something that animal has to be killed and human beings should be living. That is not right. Human beings should live also, but animals also need it. Animals are also our family member. It's the world. In the world, the animals are also a species that belongs to the world. And the human beings are also a species that belongs to the world. In fact, many thousand, many years ago, we all are walking on four legs. We all are walking on four legs. We think we are superior because we are walking on the two legs. It's not true. We all are walking on the four legs. So we are one family. We are sister and brothers. We are family members. So we have to have a very good reason to live together harmoniously, helping each other, not chopping each other's head down, not eating, not burning them, not killing them. No way. That's not the right way to do it. We think sometimes some religions say that animals are supposed to be killed. Like a fish or anything, any kind of animal that it's eatable. It's supposed to be eaten. Somebody gave you, maybe God gave you that's to be eaten. It is bluff. It is 100% bluff. It is not something that God has given to you. No. It is something that you have been naughty. That's all. You have been naughty, so therefore you blame, you use the name of the God. You misuse the name of the God and say, that is God has given to you, therefore I'm chopping and eating. That's not right. We human beings are very good at lying. We are very smart at lying. We lie. That's not right. Animals are very, very sincere. Love, for instance. You have a dog. Maybe many of you have a dog as a pet. Cat, all the animals that you have a pet. They don't have a very much like a very, how do you say, cheating mind to the master. They always have a one-pointed love. The love is very unconditional love towards your family members and masters. We human beings are very crooked, and we are very good at lying. We sometimes use even the name of the God to lie. And we defeat the God also. It's not right. So anyway, the God has not given the right for us to kill animal and eat and torture animal. No way. God has never given that. Buddha has never said that. Any of the masters, great masters in the world, never said that. So therefore, we as a human being, just as a human being, we should be very logic not to torture any animals. That is very, very important. And that will sooner or later create the world peace. We are talking about the world peace.
the government and the higher level like officials, they always come and sign on the piece of paper for the world peace. But yes, thank you very much for doing that. Of course, we have to thank them for signing on the piece of paper. But we, as overall, as a human being in this world, we have to sort of know how to live harmoniously without signing paper. You have to sign in your heart, that to be a very good human being, very understanding human being, so that the human being, that type of human being, we will never do unbelievable things in the world. First, we don't torture animals. Second, we don't deforest. We don't pollute water. We don't pollute the air. We respect to everything. Not only animal, but we respect the nature. And then we respect the human being also. So, therefore, slowly by slowly, the real world peace will be started from taking care of the animal. That is the thing. Như tôi cũng đã nói, thật ra chúng ta cứ thử dùng cái tư duy logic rất là thông thường, cái lẽ thường của mình để mình tưởng tượng được cái cảnh mà nếu mà chúng ta bị ai đó tra tấn hay giết hại, chúng ta không có một bất cứ lý do nào để có thể bị trừng phạt độc ác như vậy. Đây là một cái logic rất đơn giản. Khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ bằng mọi cách để tự giải cứu cho mình. Khi đã hiểu được như vậy rồi thì chúng ta cần phải đánh thức yêu thương, cần phải đánh thức tình yêu thương trong mình để ban trả cho các chúng sinh khác. Chúng ta phải tìm cách cứu giúp những loài động vật khác, bởi vì chúng ta tự cho mình có quyền được sống, chúng ta có gia đình, chúng ta có con cái. Thật ra các loài động vật cũng như vậy, nó cũng có gia đình, nó cũng có con cái của nó, nhưng chúng ta tự cho mình cái quyền được giết hại nó. Ngay như thật ra con người thường coi mình là số 1, là cao hơn các loài khác, nhưng chúng ta có nghĩ rằng hàng ngàn, hàng triệu năm trước đây chúng ta cũng chỉ tiến hóa từ những loài động vật 4 chân, cũng đã từng có gia đình cũng như những loài vật như cày đay thôi. Thì lúc đó nếu có ai đó giết hại chúng ta thì chúng ta sẽ nghĩ thế nào? Nhiều người nhân danh tôn giáo, rồi nhân danh nhiều các lý do khác nhau, họ nói rằng động vật sinh ra để làm thức ăn cho con người. Tôi nghĩ đây là một điều hoàn toàn bất hợp lý, mà nó phát từ cái tâm tham. Đây chỉ là cái sự biện hộ. Họ nhân danh Chúa Trời, nhân danh mọi thứ để biện hộ cho lòng tham của mình và giết hại chúng sinh. Thực ra bản chất của tất cả chúng ta đều là yêu thương. Ngay như bạn thử hình dung, nếu bạn có nuôi các thú vật nuôi, như bạn nuôi con chó, con mèo trong nhà, nó là những cái loài động vật rất là đáng yêu, nó vô cùng chân thành và trung thành với chúng ta, không bao giờ có bất cứ cái mưu mô thủ đoạn nào để chống lại người chủ cả. Như tình yêu của một con chó cũng vậy, nó vô cùng vô điều kiện. Nhưng mà loài người thì sao? Chúng ta có rất nhiều các cái mưu kế khác nhau để biện hộ cho cái lòng tham của mình. Nên tôi nghĩ rằng nếu có Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ không cho chúng ta cái quyền được đứng trên các loài khác để giết hại loài khác. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng chưa bao giờ cho phép, Đức Phật cũng chưa bao giờ nói rằng chúng ta được quyền giết hại các loài động vật thấp kém hơn mình. Và tất cả các bậc thầy cũng vậy, trên thế gian này đều khuyên chúng ta phải biết yêu thương, phải biết trân trọng sự sống của muôn loài. Ngày nay thì chúng ta thấy thế giới này luôn luôn chịu nhiều cái bất ổn và luôn luôn chúng ta ký các cái hiệp định hòa bình với nhau, các nước láng giềng vân vân. Nhưng mà điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải, cái chữ ký này là chúng ta ký ngay trong trái tim mình. Bởi vì khi chúng ta đã nhận thức được điều này rồi, bằng cái tư duy logic rất thông thường, bằng một cái lẽ thường thôi, để chúng ta phát khởi được cái sự cảm thông, tình yêu thương với các loài khác, thì khi đó chắc chắn chúng ta sẽ không cần phải làm gì nhiều mà trái đất vẫn trở nên hòa bình, an ổn. Khi đã có sự
cảm thông với các loài khác, chúng ta sẽ có sự tôn trọng đối với thiên nhiên, chúng ta sẽ không phá rừng, chúng ta không làm ô nhiễm nguồn nước, nguồn không khí, không giết hại các loại động vật, và lúc đó thiên nhiên và con người sẽ sống an bình với nhau. Và khi đó thì hòa bình trên thế gian này tự khắc nó sẽ có, mà chúng ta không cần phải ký kết một điều gì cả. Quan trọng là chúng ta tự tỉnh thức ở ngay đối với cả chính mình. There should be another reason why we should be vegetarian. Because we eat the meat. So when you slaughter the animal, the animal is going through the top and peak of the stress and anger. That is true. You can understand, because they don't like to be killed. So they're very angry. They don't have the choice, but they do have a lot of anger, and anger provoked, and also stress and fear, and lots of terrible things are happening while you are killing them, torturing them. Unbelievably stressful. So that stress, I'm just telling you the other one that is, I shouldn't forget that to tell you. So that when you torture and then killing, that was a very, very stressful moment for the poor animal. But we don't mind, we don't care. Stressed or not, fear, afraid, whatever. That's the reason why the animals are screaming like nobody's business. When you kill them, they scream. For example, the pig, you slaughter them, they scream like nobody's business. Why? Because they are so stressed, they are so angry, they are so afraid, they are seeking for help, they're crying like nobody's business. But enjoy just for 5 minutes, 3 minutes, and just one plate of pork spoils your whole life. Your whole life will be stressful life, afraid life, full of afraid, full of fear, full of anxieties, and full of anger. No reason why, but you will be angry. So the more you eat porks, the more you eat beefs and all these animal meat, you will be more angry. So therefore, eating meat is the most silly thing that you are doing in order to spoil your life, spoil your quality of your life. Tại sao tôi lại khuyến nghị mọi người ăn chay? Bởi vì như các bạn biết, khi mà những cái chúng sinh, những cái con vật mà bị chúng ta giết hại để phục vụ cho bữa ăn của mình, thì nó trải qua những cái khoảnh khắc kinh hoàng, và khi bị mổ bụng moi gan, và khi đó mặc dù chúng ta thì không quan tâm gì cả, chúng ta mặc kệ dù cho ví dụ một con lợn bị giết thịt, nó có gào thét, nó có giãy giụa đau đớn đến nhường nào thì chúng ta cũng không quan tâm đến nỗi kinh hoàng đó. Nhưng chúng ta đâu có biết rằng ở những cái khoảnh khắc kinh hoàng lúc chết đó, những cái loài động vật đó nó cũng tiết ra những cái nội tiết tố, những cái chất độc tố ở trong cơ thể, từ những cái nỗi sợ hãi, căng thẳng, kinh hoàng như thế,
thì một miếng thịt mà chúng ta đang ăn cho vui miệng được vài phút, chúng ta đâu có biết rằng nó cũng mang tất cả những cái sự nỗi khiếp đảm, kinh hoàng, sợ hãi, căng thẳng của những cái loài vật mà bị giết hại để làm thức ăn cho chúng ta. Bởi vậy mà cuộc sống của con người ngày càng nhiều stress, căng thẳng, lo lắng, chúng ta trở nên rất dễ bị sân hận, chúng ta lo lắng, kinh hoàng, sợ hãi. Nhiều khi chúng ta đâu biết rằng nó cũng bắt nguồn từ việc chúng ta tiêu thụ thịt, cá của những cái loài bị giết hại để phục vụ cho món ăn của chúng ta. I was also having a liver problem, I was having a kidney problem, I was having a lot of problems when I was eating meat. I was eating meat till 17 years old. Because of our culture, a lot of meat eaters are there. So we were sick and all these things. Because of me being vegetarian, I'm still alive and I'm bicycling height 5,000 meters I can bicycle, and I'm still, walking on the Himalayan mountains without any problems, and bicycling for 3-4 months constantly every day, no problem, no sickness, everything. So therefore, what we have to do is just to keep the health nice in shape, be vegetarian, don't talk anything anymore. Theo như truyền thống văn hóa của Himalaya trước đây thì cũng có nhiều người có ăn thịt, như tôi nghĩ rằng như bản thân tôi thì tôi đã chay trường từ rất lâu, và tôi nghĩ rằng như bình thường tôi có các cái hoạt động thiện hạnh. What I wanted to request, and I want to thank from depth of my heart to organize such kind of gathering, even though it is such a short period of time, but it's a very effective, and I hope and trust that you, the young people, are the future of the Vietnam, future of the world. I think the youngsters like you guys have to really, without any religion, just use your human logic not to harm anybody. So this is what my request, and I trust, and also I have a strong sort of confidence that we all will successfully be doing this mission in our life. Thank you. Bởi vậy mà tôi tin rằng sứ mệnh của tất cả chúng ta chính là bảo vệ muôn loài, bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, như đây như loài voi, loài tê giác hay loài tê tê. Đó là những con vật rất là đáng yêu, rất là tuyệt vời. Chúng ta phải coi nó cũng như là anh em trong nhà, để mà nếu không thể giúp được các loài động vật thì ít ra chúng ta cũng đừng làm tổn hại đến nó. Hôm nay tôi rất cảm ơn các bạn trẻ đã có mặt ở buổi tọa đàm ngắn ngày hôm nay. Rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi hoàn toàn tin rằng các bạn trẻ ở đây, chúng ta là tương lai của đất nước, cũng như là
tương lai của cả thế giới. Và bạn không cần phải đi theo một tôn giáo nào cả, mà bạn vẫn có thể khơi dậy được tình yêu thương sẵn có trong mình để trở thành một sứ giả của tình yêu thương và bảo vệ các loài động vật hoang dã nói chung, cũng như thế giới muôn loài và cả thiên nhiên nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Thank you very much, Your Holiness, for your golden words, guiding us through the process of being aware and then awaken, and then putting love and kindness into actions. Starting today, being vegetarian. Thank you very much indeed for your golden words. Vâng, những khai thị trực tiếp vừa rồi đầy đơn giản mà đầy ắp yêu thương của Đức Pháp Vương đã thấm vào lòng người, thực sự gây xúc cảm và chấn động tâm thức của chúng ta. Tôi không biết ngoài gần 300 bạn trẻ có mặt ở đây thì hiện có bao nhiêu người đang theo dõi Đức Pháp Vương trực tuyến, lắng nghe những huấn từ của Ngài. Nhưng hy vọng sẽ rất là nhiều người đã tham dự và được lắng nghe những lời chia sẻ của Đức Pháp Vương vừa rồi để lợi ích chính họ. Và tôi cũng kêu gọi thỉnh cầu các nhà báo, phóng viên có mặt trong khán phòng sẽ cùng chia sẻ rộng khắp hơn những cái thông điệp yêu thương của Đức Pháp Vương đến rất là nhiều người dân Việt Nam. Và sau đây thì thay mặt toàn bộ khán giả, chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đức Pháp Vương và Tăng đoàn Truyền Thừa. Kính chúc nguyện chuyến viếng thăm Hoàng Pháp của Ngài và Tăng đoàn tại Việt Nam được thành tựu viên mãn. Hoạt động thiện hạnh của Ngài sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới và thành tựu viên mãn vì lợi ích vô số hữu tình. Chúng con nguyện noi theo tấm gương thiện hạnh của bậc hóa thân Quan Âm để đánh thức tình yêu thương và sống một cuộc sống thực sự ý nghĩa. We believe that everyone here, including all the youngsters, audience, devotees, and the media, would contemplate on what you have shared and start to understand that love is already whole within us, and we'll just need to open our hearts and spread love to save ourselves and beings. I will join hands to make life fulfilling and to make the world a beautiful place to live. On behalf of the audience, I would like to express our sincere thanks to Your Holiness and the Sangha members. May you enjoy the great success with your visits and prayers in Vietnam, and may your activities grow strongly across the world for the benefits of beings. We vow to follow your example in virtual activities to awaken love and live in meaningful life. Xin các bạn cho một tràng pháo tay thật dài ở phần lối đó. Vâng, và tiếp theo. Tiếp theo để lưu giữ kỷ niệm với vị đại sứ yêu thương đã đến tham dự chương trình của chúng ta, xin kính mời Đức Pháp Vương, các khách mời và các bạn trẻ chúng ta cùng nhau chụp một bức hình lưu niệm. Xin ban tổ chức hướng dẫn các bạn cùng lên phía trên hội trường một cách rất là trật tự và trông trang nghiêm để ghi lại khoảng các ý nghĩa này. To conclude the program, maybe humbly request the young fellow here to have a chance to take a picture with Holiness and the Sangha members, and also Venerable Thích Thành Phong kindly enough to prepare the live release just upstairs. So after this, maybe humbly request Your Holiness and the Sangha to come upstairs and do the live release after the photo session. Thank you very much indeed. Sau đây Đức Pháp Vương có hướng dẫn là trước hết là các cái vị mặc áo trắng YDA xin chụp ảnh với Ngài trước. Sau đó thì mời tất cả đại chúng ta cùng tham gia chụp ảnh với Ngài. Các bạn mặc áo YDA đứng lên xếp hàng một ạ. Các bạn sẽ xếp hàng ở đây nhé để kính mời quý thầy lên trước. Lần đầu tiên nhé là sẽ là các bạn YDA, những bạn có áo trắng xếp hai hàng hai bên ạ. Sau khi quý thầy an tọa, quý thầy an tọa thì chúng ta sẽ lên theo hai đường. Đường bên này các bạn xếp hàng tiến lên đây ạ. Xin các bạn đây, chúng ta cùng rất là nhanh chân ạ. Xin mời các bạn tiếp tục. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ quỳ nhá. Hàng đằng sau chúng ta sẽ quỳ ạ. Hàng đằng trước chúng ta sẽ ngồi bệt xuống ạ. Chúng ta quỳ cao gối ạ, quỳ xuống. Xin mời các bạn quỳ lên. Đó. Hàng đằng sau chúng ta quỳ lên. Hàng đằng trước thì chúng ta ngồi hẳn xuống ạ. Các bạn thêm một hàng nữa đi, ở đây ngồi hẳn xuống ạ. Ngồi hẳn xuống ạ.
How it listen the right from wrong. Xin các bạn trẻ chúng ta nhanh chân thêm. Rồi, các bạn bên này cắt ở đây sang bên này đi. Các bạn bắt đầu từ đây sang bên này đi, sang bên này đi. Bên này nhiều người.
A Di Đà Phật. Ngài đang phóng sinh ở ngoài khán đài. Sau khi làm chương trình bảo vệ động vật ở dưới hội trường, và giờ này Đức Pháp Vương Ngài đã làm lễ phóng sinh xong và đang tiến vào lễ đài. Xin cung thỉnh toàn thể pháp hội cho một tràng pháo tay để cung đón Ngài quang lâm về lễ đài. Một lần nữa xin cho một tràng pháo tay thật lớn để cung đón Pháp Vương và thầy trụ trì Thượng tọa Thanh Phong đã cung đón đoàn về hội trường. Xin cung thỉnh toàn thể pháp hội cho một tràng pháo tay thật lớn nữa. Xin cung thỉnh toàn thể pháp hội hướng về Ngài thành tâm đảnh lễ tam bái. Chí tâm đảnh lễ kim cương thượng sư. Chí tâm đảnh lễ kim cương thượng sư. Chí tâm đảnh lễ kim cương thượng sư. A Di Đà Phật. Xin cung thỉnh toàn thể pháp hội an tọa. Vì hôm nay có lễ vũ điệu, triệu thỉnh kim cương hộ pháp quang giáng đàn tràng làm lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cung thỉnh trên thượng tọa trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng với chư tăng tại tổ đình Vĩnh Nghiêm và Phật tử
be wang chu me la sama yu de su sin ma du du dun gyu shi re sama na ju ba sha ya shi ri sha sa de o me chu gi gi bo jan na su sun sa gi gun gi ngo Trang sin shu gu wan su dun sa be sa e la me shabla Sulwa de lama ku kam sa war sulwa de shu du gu se ri Sulwa de ve chile la shin gi bar sulwa de lama da chalwa me shingi ko pande chuwe ne shin bo de ma yri ne bo de ma sin bi gi bu na ma ku se ga tan de gyur shi shuma shin bu dai ne tung sim chen thar gi jo gal Samye su shu dun sa shi shu gyu de jin sha su wa da
This is the dance that reveals the obstacles and prevent. Tiếp đến là vũ điệu hộ pháp, mũ đen. Đây là mũ điệu khiển trừ tất cả các chướng ngại, khiển trừ tất cả những chướng ngại cho tất cả chúng ta. Xin các Phật tử chắp tay tha thiết cầu nguyện, thỉnh cầu chư vị hộ pháp khiển trừ cho chúng ta, tiêu trừ chướng ngại.
Papa Tana. vừa làm thế khiển trừ chướng ngại cho tất cả chúng ta. Xin các Phật tử cho một tràng pháo tay để tạ ơn. Vũ điệu chưa xong, các Phật tử đừng kéo cái đen thảm vội.
Kính lạy bậc chủ ba cõi Phát Ma Heruka, hiện thân đại trí tuệ thần lực, những quỷ thần hữu danh hay vô danh, an trụ đại trí tuệ siêu việt và luân hồi niết bàn. Xin các ngài quang giáng đàn tràng để gia trì cho pháp hội được thành tựu viên mãn. Nhiễu hại Phật pháp, xin họ nhận tô ma hỷ lạc các giác quan đi thật xa ra bên ngoài, cầu nguyện pháp hội được viên mãn, cầu nguyện tất cả tâm nguyện của tất cả Phật tử chúng ta ngày hôm nay được viên mãn thành tựu.
cung điện thủy lạc chiếu cánh thiên, đức vô lượng quang bậc hộ trì chúng sinh, hết thảy chư Như Lai cùng Bồ Tát, xin hãy ban phước và truyền quán đỉnh cho chúng con. Mami Dewa Shriya Vishaya. Sự phân biệt nhị nguyên vào phẩm vật cúng dường đều được tịnh hóa trong thánh chân không. Từ trong pháp giới chân không, phẩm vật cúng dường hiện rõ ràng. Mây cúng dường bên trong bên ngoài bí mật, tất cả đều tan biến vào hư không vô nhiễm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Xin các Phật tử trì tâm chú của Đức Phật A Di Đà. Om Ami Devashi, Om Ami Devashi, Om Ami Devashi,
Om Ami Devashi, Om Ami Devashi, Om Ami Devare, Om Ami Devare, Om Ami Devare, Om Ami Devashi, Om Ami Devare, Om Ami Devashi, Om Ami Devare, Om Ami Devare, Om Ami Devare, Om Ami Devashi, 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 Om Ami Devare, Om Ami Devare, Om Ami Devare, Om Ami Devare. Om Ami Devashi, Om Ami Devashi, Om Ami Devashi, Om Ami Devashi. Om Ami Devashi, 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 Om Ami Devare, 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 Om Ami Devashi, Om Ami Devashi, Om Ami Devashi, Om Ami Devashi. Om Ami Devashi, Om Ami Devare, 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 Om Ami
Mami Devari, Mami Devari, Amin Devari, Mami Devari, Mami Devari, Mami Devari, Amin Devari, Mami Devari, Mami Devari, Mami Devari,
Om Ami Deva Shri, Om Ami Deva Re Mami 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 Deva Re Om Ami Deva Shri, Om Deva Re Mami Deva Re Om Ami Deva Shri, Om Ami Deva Re Mami 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 Deva Mami Deva Re Mami Om Deva Ami Deva Om Ami Deva Re Mami Deva Re Deva Re Mami Deva Re Mami Mami Deva Deva Re Re Mami Deva 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 Om Ami Deva Shri, Om Ami Deva Re Mami 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 Deva Re Om Ami Deva Shri, Om Deva Re Mami Deva Om Ami Deva Re Mami 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 Deva Re Om Ami Deva Shri, Om Banjara Siddhu Samaya Mani Palaya Siddhu Din Radhu me baze me baze me Anuruddha me Vasvaste me Palaya Sasra Parmasudha me Siddham Shri Ha 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 ho Bhagavan Samatata Om Bandhara Sadhu Samaya Mani Palaya Siddhu Din Bhaji Radhu me baze me baze me Anuruddha me Vasvaste me Palaya Sasra Parmasudha me Siddham Shri Ha 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 ho Bhagavan Savatata Gadamada Samaya Sato Om Bandhara Sadhu Samaya Mani Palaya Siddhu Din Bhaji Radhu me baze Anuruddha me Vasvaste me Palaya Sasra Parmasudha me Siddham Shri Ha 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 ho Bhagavan Savatata Gadamada Samaya Om Bandhara Sadhu Samaya Mani Palaya Radhu me baze me baze Anuruddha me Vasvaste me Palaya Parmasudha me Siddham Shri Ha 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 ho Bhagavan Savatata Gadamada Masamaya Sato Om Bandhara Sadhu Samaya Mani Palaya Radhu me baze me baze Shriya Guru Ha 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 ho Bhagavan Savatata Masamaya Sato Om Bandhara Sadhu Samaya Mani Palaya Anuruddha me Vasvaste me Palaya Sarvatata Gatam Bendra Mami Mendam Bendra Masamaya. As it says here that today we have to get the red Avalokiteshvara's initiation, and that is a very big initiation that we don't have time to do that, but we can give the body blessings and the blessings of speech and blessings of mind of the Avalokiteshvara in red color. Ngày hôm nay, theo chương trình của ban tổ chức, chúng tôi sẽ truyền trao quán đỉnh về Đức Phật Hồng Quan Âm. Và giờ này, truyền trao quán đỉnh về sự gia trì từ thân, khẩu và ý giác ngộ của Ngài ban truyền xuống cho tất cả các Phật tử về Đức Hồng Quan Âm. And the red, the different color in the Vajrayana presents the energies, different representation, different color. So the red the red is the color, what we believe, or the Vajrayana sort of teaches through the red. It is the we call it power, and power in the sense of attraction, attracting power. That is also the aspect, one of the aspects of the Dharmakaya. Dharmakaya has millions and billions, the countless of aspects of energy. So this is one of the aspects of the the Dharmakaya, which is the attraction, the power of attraction. Trong Kim Cương Thừa, mỗi một màu có những biểu trưng và ý nghĩa khác nhau. Mỗi một màu sắc, mỗi một tư thế, mỗi một hình tướng đều có những ý nghĩa biểu trưng khác nhau. Và màu đỏ trong Kim Cương Thừa là màu để thể hiện sức mạnh của sự thu hút, sức mạnh của sự cuốn hút. Trong Kim Cương Thừa, chúng ta có hàng tỷ, hàng triệu các khía cạnh khác nhau của tâm, và màu đỏ là đặc trưng màu có thể thu hút được tất cả những năng lượng gia trì khác.
So that's the reason why I would say whoever has this idea to have the red Avalokiteshvara, which is very uncommon, and this does not actually, it is not commonly practiced. It is very uncommon Avalokiteshvara. It is very uncommon. Not many people practices this. So I don't know whose idea is this, but somebody has this idea, and which is also not so bad, not too bad, not bad anyway, not bad idea. It is a good kind of a good idea. Good idea. So battery is gone or something, I don't know. So therefore it is not a bad idea to have that practice done. But it's a very uncommon. Why uncommon? Is because in order to practice this, one has to have the completion of the the normal Avalokiteshvara, the complete form of understanding and the realization of the common Avalokiteshvara. So after accomplishing the common Avalokiteshvara, then uncommon Avalokiteshvara such as red Avalokiteshvara can be practiced. Và pháp tu về Đức Phật Hồng Quan Âm, đây là một pháp tu khá là đặc biệt, khác hẳn với những pháp tu thông thường khác. Rất nhiều phương pháp tu tập về Đức Quán Thế Âm, nhưng tất cả những phương pháp tu tập ấy đều tương đối phổ biến. Riêng pháp tu về Phật Hồng Quan Âm là một pháp tu rất đặc biệt, nhằm tạo nên sức mạnh của sự thâu nhiếp, của sự nhiếp phục. Tôi nghĩ rằng không ban tổ chức có ý kiến thỉnh cầu về việc tu truyền trao quán đỉnh Phật Hồng Quan Âm. Đây có lẽ cũng là một ý kiến tốt nhưng hơi đặc biệt. Bởi vì để có thể thực hành được pháp tu về Đức Phật Hồng Quan Âm, chúng ta cần phải hiểu và quán tưởng cũng như thực hành thành công các pháp tu về Đức Quan Âm phổ thông. Sau đó chúng ta mới có thể bước vào tu tập và thực hành về Đức Phật Hồng Quan Âm. Anyway, it is specialized in the attracting everything, attracting people, attracting wealth, attracting energy, attracting all sorts of things for you to practice the Avalokiteshvara. For you to practice the Buddha Dharma, we need to have a power of attraction. So that is the kind of thing that we are doing. So anyway, today, in order to receive the initiation of Avalokiteshvara, I just had to say that the great compassion is very much needed. If you have an establishment or a development of great devotion, great compassion, then that is Avalokiteshvara. Whether it is a red or whether it is a blue or whether it is a green or whether it is a white or whether it is a pink, it doesn't matter. The color can be anywhere anyway. So, but the main thing is the great compassion needs to be developed. Như tôi đã nói, Đức Phật Hồng Quan Âm tượng trưng cho năng lực của sự thu nhiếp. Chúng ta cần có sức mạnh thâu nhiếp được tất cả những năng lượng linh thiêng từ vũ trụ, thâu nhiếp được tất cả những tài bảo, tất cả những yếu tố thiện hạnh để có thể thực hành giáo pháp. Và điều căn bản các Phật tử cần phải nhớ,
đó là chúng ta cần phát triển Đại Bồ Đề Tâm. Nếu không có lòng Đại Bồ Đề Tâm, Đại Từ, Đại Bi thì chúng ta không thể thực hành được pháp tu về Đức Quán Thế Âm. Bồ Đề Tâm hay Đại Bi, Đại Từ, tình thương yêu rộng lớn là nền tảng căn bản cho tất cả các phương pháp tu tập về Đức Quán Thế Âm. Dù là chúng ta tu tập về Đức Quan Âm màu xanh, màu trắng, màu vàng hay màu đỏ, vân vân, tất cả các hóa thân của Đức Quán Thế Âm có thể muôn ngàn hình tướng khác nhau, mỗi ngài tượng trưng cho những khía cạnh khác nhau, nhưng nền tảng căn bản cần phát triển đó là tình yêu thương rộng lớn. Chisi Nyingbo, Chanju Par, Sangye Namla, Kyapsu Che, Chedang Chanju, Sambai, Chola Hang, Teishin Kyapsu Che, Chisi Nyingbo, Chanju Par, Sangye Namla, Kyapsu Che, Chedang Chanju, Sambai, Chola Hang, Teishin Kyapsu Che, Chisi Nyingbo, Chanju Par, Sangye Namla, Kyapsu Che, Chedang Chanju, Sambai, Chola Hang, Teishin Kyapsu Che, Chisi Nyingbo, Chanju Par, Sangye Namla, Kyapsu Che, Chedang Chanju, Sambai, Chola Hang, Teishin Kyapsu Che. Davi Kyapsu to Wangondo Zone Sem Jeva Domba Lembela. Chitarangwange, Deshi, Chanju Tu, Jebatan, Chanju Sembe, Sabala, Teta Imshin, Nebatas, Deshin Dola, Pendundu, Chanju Semne, Keji Shin, Deshin Tune, Sabala, Rimbashindo, Saparji, Chitarangwange, Deshiki, Chanju Tune, Jebatan, Chanju Sembe, Sabala, Teta Rimshin, Nebatar, Deshin Dola, Pendundu, Chanju Semne, Kegishin, Deshin Tune, Papala, Rimbashindo, Laparji, Chitarangwanji,
대시기 전주 투네 개바당 전주 셈베 하발라 대다림신 네바따르바 대신롤라 펜던도 전주 셈네 계기신 대신도네 하발라 림바신도 라파라이게 대다베주게 잡순도와다 셈제바니게 돈발렘방 혼도 손네 다네 저런게 풍부 감당제제 탐제 당 둔된 왕제 남마 미미바 동반이도 정배메바지시 엄마베다라고 하양그바 올로롱베 엄마서바와시도 자와다마서바와 소바와시도 항아 데네 게지게 린더토 예빈 강한데 막가나 예수 그리스도의 바다제도 도제다는 너의 엔돈다테네 용수 주르시 용수 주르발레 바바 도지진복군도 마르보 개그니 차베냠제 셰지기 자제 바담보니 도가라 담몬제와예 오마베마라기 참 베마마르바남바 샤바도지제모 베고조제 도와야 도보리 조로선제 오바메기 구이 두비구이 조제제게냠 냠샤 홍센젠바 도가라 단지 마르보예 베마라기 참와다 연동되기 차제전에 지도제베 넘버전데 대와라 상와이시 칸도마만 모셰 제자제마예니 제고다르 윤니 도라다도 숨문zem바리베 겐제 가르타쿠시발라 담제게네 소문도 숨도 잠베 닝게 사병게베게 이시바젠 담바라이 조로 엄마 베메 홍제 엄마네 아니 베메 홍제 자 홍담호 마네 베메 자 홍와바메 아이야오 봉어이라시남다 포정네 공부터 밤에 전에서 제가도전에라 도저공라전부 엄마네 뱀에 홍도만 받았잖아요. 도망가에 남아서 하라네서 사람들이 알아레레레 아가카얀다 엄마 홍시 엄마네 뱀에 홍시 도망가에 남아서 하라네서 라타비야야라레링 아카라카얀다 자홍아 밤호 저런 남다니 숨에 버줄 하량 오스르트베 원길라조 남젠다 대다 남제 봄베 구봄베 왕구르 저런 남게리 강 마리베지마트 리베이제 제네 주준전도 알레 리기다보 밤에게 우젬버주베 메바지제 도르제 쳔베 왕구르와 감동kon제 사제 바산제 건제 상섬제 내레 정화젬버자 치터담바담제네 라남건제 주서다라 라이 춘데담바이 에데진다 다다가다비 아비게 가데사마야 시리예 홍 아마가가 데사야 시리예 홍 숨쉬지기센데 숨쉬지기세 다직스 시리예 홍 사마야 시리예 사마야 시리예 대답이고 본배왕고베 류게고네사벨랭 아담제다네조 아담제바야바 질랍릴라 슈베 남통주마다벨라고 제레지토제 돈들곰바 곰바다 케파에름바냠 솔라와라 왕토 주비쿠이 칼바단 템바라체 손냠베메 바단제 가와 고마제 테네 송게 진라바시와라 차나나만지 자웨나마 바바도제 좀본도온도르에 자제바자레 닝가네 엄마만에 베메 엄마네 베메 엄마네 방에는 두만가에 나마소다에 두만가에 나마소 하레네 자라자레 야라레 아거가에 엄마네 베메 엄마 홍시에 제바 나르기 좀데 전하는 것에는 주님 거선배 유진질라 버제 주님 베메 받아 나디 제데지 엄아 홍시 엄마네 베메 홍 두만가에 나마소하 이네사 라자시야 아랄리 싱싱 아거카야 자 엄아 홍시 엄마네 베메 홍 두만가에 나마소하 하리니사 라자시야
Hong, Om A Hong Shi, Om Mani Padme Hum, Dumangane, Dumangaye, Dumangaye, Namasoha, Harinisa, Razashia, E Arle, Shing, Soha. Teta Vinga Namji Jaranam Gijin Labe Song Sama Samji Mejabe Chinlava Ngala Topengagi, Nesaveling and Betty Drivatam Jata. Nagi Gonesaveling and Betty Vatam Jata, Sung Sama Samji Mejabe Chilangala Shuve, Taton Tatata, Ige Jumala Soba. Natam Jetawala Wan Jibus, Kuntujelun Juve Kuntuve Gavajando Jeven Gawa Gomaji. Tene tuki jisu nama shivala Haitavela ma Kinguru tentan temper jebale Marmi chikle nishe yuzudu Kinguru yonsu toba jera namki jivar jani Juchinji la perche junye bem pat jed Nyambarai shonze Nyambarai shonze Nyambarai shonze De la Seja me Javar Java Josem Yanda Nila Yanda Da Yanda Tona Nambarai Shuku Chenga me Pala and Jason David Tuku Longu Sendam Peje Den Kanla Kandu Kutubi Doa Malun Denze Pechere Zingla Te Jere Zinguna Teka Lakso Che Ngoteva Imbe Cheranangi Shepara Che Teta Vitsuki, Jitenam Gombo, Jawajatsu, Ankur, Kusuntuki, Jenang, Tap Chiktu Chebe, Tetusu to Veka, Tamsina Manyamba Sunyebe Gonendi, Jeduji, Soy Chitarkaza, Edatam Jetagi, Soy Chitarkaza, Edatam Jetagi, Soy Chitarkaza, Edatam Jetagi, Teta Vitsuki. Kusuntuki Jesu Namatove Yundu Mendembio Jusaje Sanje Shindu Midebu Chukunam Dashim Duju Barasho Idam Guru Rata Mandala Kaniya Dayami Tingni Tsamte Dajandu Kela Danim Bila Kegi Lomar Zuma Chai Jani Now people can come up and receive the initiation. Over here the monks can give you. Và bây giờ xin các sư trong ban tổ chức xếp ghế như ngày hôm qua. Thỉnh các sư già hộ đàn xếp ghế như hôm qua để các Phật tử lần lượt lên nhận quán đỉnh giống như buổi chiều hôm qua. Ai ở trong ban hộ đàn sắp cho 4 cái ghế. Now along with that, we're going to go through the offering lamp. Và trong lúc mọi người đang lên nhận quán đỉnh, chúng tôi sẽ cúng dường đèn lên Đức Phật. Các Phật tử cứ trật tự, ban tổ chức dần dần sắp hàng, còn các Phật tử cứ đợi để khi các ngài ngồi an vị xong, chúng ta bắt đầu mới chỉ đạo cho đoàn đi vào. Xin tất cả các chú bảo vệ hoan hỷ đứng các cửa và sắp xếp cho các Phật tử ở bên ngoài vào trước cũng như hôm qua, rồi các Phật tử ở bên trong này xin các vị hãy ngồi tại chỗ để cho trật tự và cho ưu tiên cho những người ở bên ngoài trước đang bị nắng lắm. Cho nên chúng ta ở trong này được mát mẻ thì xin các Phật tử hoan hỷ ngồi tại chỗ và xin ban trật tự sắp xếp cho các Phật tử ở bên ngoài. Những người nào già cả, bệnh yếu và em bé, trẻ con thì xin cho vào trước ạ. Và chúng ta xếp hàng một đi trật tự như ngày hôm qua. Maybe we can do it after lunch. After lunch, maybe this is lunch break. Ngài dạy lại là chúng ta sắp xếp và sau giờ ăn trưa mời các Phật tử quay lại để vào nhận quán đỉnh ạ. Bây giờ nó bị nhỡ giữa giờ rồi, cho nên là cứ sắp dần ghế, nhưng sau giờ ăn trưa thì các Phật tử mới vào nhận quán đỉnh. 1 o'clock we will come back and then we do the blessing, and we'll do the lamp offering and Gana Chakra.
Như vậy là 1 giờ chúng ta trở lại để lên nhận quán đỉnh. Xin các sư già trong ban hộ đàn sắp xếp để 1 giờ các Phật tử sẽ xếp hàng lên nhận quán đỉnh trong chánh niệm và trật tự. Xin các Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm niệm công đức Ngài và Tăng đoàn. Để cung đón Ngài về phương trượng nghỉ dùng trưa, xin các Phật tử chúng ta đứng dậy để chắp tay và trì niệm cầu nguyện Đức Phật A Di Đà gia trì cho đàn lễ. Cầu siêu tối nay cầu nguyện cho chư hương linh được vãng sinh về cảnh giới an lành. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Om A Mi Đê Hoa Sĩ. Om A Mi Đê Hoa Sĩ. Om A Mi Đê Hoa Sĩ. Om